Hi everybody, a very warm good morning to one and all. So welcome to yet another live session from Tejas Academy. I welcome you all to yet another live session which is airing from our Mavelikara branch. This is here Varsha with you to have a speaking live session. Today we are going to discuss managing enquiry scenarios in OET speaking role plays. So I welcome you all to this live session. So let's wait here for a couple of minutes for the people to join and then we'll be continuing with the session. So today's topic is how to manage enquiry situations in role play speaking. Yes, so we have been we have for the past few months we have been discussing certain role plays. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് especially like എൻക്വയറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന പേഷ്യൻസ്. സോ എൻക്വയറിക്ക് വരുന്ന പേഷ്യൻസിനോട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. So we'll be discussing the same today. So I'm waiting for a couple of minutes for the people to join and then we'll continue. I welcome you all to yet another live session from Tejas Academy. And this is here Varsha with you to discuss about speaking role plays. Hi Anu, good morning. Hi Roslyn, good morning. I hope you people are fine, also doing well with your OET preparations. Yes, so then we'll quickly move on to the session. Like people have joined, so let me just move on. So the setting given here, it's a community health center. Okay. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻ്റർ ആണ്. സോ വി ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദ സിനാരിയോ നൗ. സോ എ മാൻ വിസിറ്റ്സ് ടു എൻക്വയർ അബൌട്ട് ഹിസ് ഫാദർ who has had Alzheimer's for the past 4 years. He wants you to take care of his father to find a suitable person who can look after his father when he goes abroad. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. The person is coming for an inquiry, right? സോ ഈ എൻക്വയറിക്ക് വരുന്ന പേഷ്യൻസിനോട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണിനോട് ആ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ടുഡേ. സോ ഐ ജസ്റ്റ് തോട്ട് ഓഫ് ഡിസ്കസിങ് ദ സെയിം വിത്ത് യു. സോ കൺസൾട്ടേഷൻ ഇസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് ലൈക്ക് എൻക്വയറി. when the person is visiting you for inquiry, അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, so from the setting in the scenario, also by going through the first task, what do you think? What kind of a case is this? Task കൂടി നോക്കുമ്പോൾ first task കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. Why? Because I always say that you need to just make a conclusion in the type of case by looking into these three things. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ സെറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് മാത്രം ഒരു കേസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദെൻ കം ടു ദ സിനാരിയോ. ഇഫ് ഇൻ കേസ് സിനാരിയോ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഗോ വിത്ത് ദി ടാസ്ക് ഓൾസോ. Okay, first task നോക്കുക. That will give you a clear cut idea regarding what type of case it is. So ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? What type of case is it? എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? So the setting is a community health center. The scenario is being given to you. Also the first task is mentioned here. So by looking into all these three kind of things, what do you think? What type of a case it is? Can you please make a comment on the type of case, what you feel like? എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കിത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് റീഡ് ദ സിനാരിയോ ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ നോ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ കേസ് ഇറ്റ് ഇസ്. So have you got an idea? Yes, so Anu is saying it's an unknown case, all right. Okay, Roslyn has also had made a comment, it is unknown. All right. Okay, Christina has also made a comment, it is unknown. Anu Amijit has also made a comment, it is unknown case. Very good. So നമുക്ക് ഈ സെറ്റിംഗ് സിനാരിയോ ടാസ്കിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എൻ അൺനോൺ കേസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എ മാൻ വിസിറ്റ്സ് യു, നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ടു എൻക്വയർ അബൌട്ട് ഹിസ് ഫാദർ. അപ്പോൾ ഫാദറിൻ്റെ സിറ്റുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻക്വയറിക്ക് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത്. സി എന്തിൻ്റെ എൻക്വയറി ആണ്? വാട്ട് ഈസ് ദി പർട്ടിക്കുലർ തിങ് ദേ വോണ്ട് അസ് ടു ഹെൽപ്പ് വിത്ത്? എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അവർ നമ്മളെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ടു ഫൈൻഡ് എ സ്യൂട്ടബിൾ പേഴ്സൺ.
right? അവരെ ഫാദറിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഹി വാണ്ട്സ് യു ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഹിസ് ഫാദർ ടു ഫൈൻഡ് എ സ്യൂട്ടബിൾ പേഴ്സൺ who can look after his father when he goes abroad. അപ്പോൾ they need help from our side and they are here to make an inquiry to us. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പർട്ടിക്കുലർലി ഇതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം? സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു പീപ്പിൾ മെൻഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അൺനോൺ കേസ്. ഇതൊരു അൺനോൺ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ആൻഡ് യു പീപ്പിൾ നോ ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട് എൻ അൺനോൺ കേസ്. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്. സോ വിൽ ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ. സോ പലപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതൊരു അൺനോൺ കേസിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഇല്ലാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ പേഷ്യൻ്റ് നെയിം ചോദിക്കണോ എന്നുള്ളതാണ്. നെയിം ആൻഡ് ഏജ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? നമ്മൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, സോ ആസ് ടു ഗെറ്റ് എൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് ഏജ് എസ് വെൽ. ലൈക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റി ഒരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരുടെ നെയിം ആൻഡ് ഏജ് ചോദിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഏജ് മാത്രം എൻക്വയറി ചെയ്യാതെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം നെയിം ആൻഡ് ഏജ് എൻക്വയറി ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫാദറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദ പേഴ്സൺ ഇസ് വിസിറ്റിംഗ് ടു അസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫാദറിൻ്റെ ഡിസീസ് കണ്ടീഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അൽഷൈമേഴ്സ് ഡിസീസ് ഉണ്ട് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് 4 years എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And they want they want us to arrange someone to take care of their father. So what you need to do here is, we'll be asking the father's name എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, so as to get an understanding of the patient to be looked after. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ നെയിം ചോദിക്കുന്നത്. So just like you people mentioned, it is an unknown case. Why? Because the person is making an inquiry and they are here to seek information regarding this. അപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് an inquiry and the person is visits you എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. So when it is an unknown case, how do we start such sort of a case? നമ്മൾ first of all ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും? We'll go with the time wish. Soon after that we can ask them to be comfortable, be seated എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Then you may give your self introduction and then make an enquiry. എന്തിനാണ് വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ how can I help you എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് അവരോട് ചോദിക്കാം. യൂഷ്വലി നമ്മൾ റീസൺ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു റീഅഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ? ഇവിടെയും ഓൾവേസ് ഗോ വിത്ത് സിറ്റുവേഷണൽ ഫ്രേസസ്. So when the person is telling you, well, now I came here to seek some information and I need your help to find someone to look after my father because I won't be here for the time being, so I want somebody to look after my father എന്ന് പറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what you need to do? So if the person is raising a concern here, so they are expressing their concern, their problem to you, they're sharing the same with you and they want you to help in this situation. Situational ആയിട്ടുള്ള ഒരു phrase യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹെൽപ്പാണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വെൽ, യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി, ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഇൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഗൈഡ് യു ഇൻ ദ പ്രോപ്പർ വേ എന്ന് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. സോ സിറ്റുവേഷണൽ ഫ്രേസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദിസ് പ്രോബ്ലം വിൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദി അഡീക്വേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഫ്രം ആർ സൈഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഇൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഹെൽപ്പിൻ്റെ കാര്യമാണ്, ആ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു മെൻഷൻ ദിസ് തിങ്. And then for understanding the father's age, അതിനെ പറ്റിയിട്ടും നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റി ഒരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ആർ ഡോക്യുമെൻറ്റിംഗ് ദെയർ നെയിം ആൻഡ് ഏജ്. ഇനി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഫാദറിൻ്റെ നെയിം ചോദിച്ചാലും ഏജ് ചോദിച്ചാലും മതി. ബട്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ ഇഫ് യു കുഡ് ജസ്റ്റ് ഗോ വിത്ത് ആസ്കിംഗ് ദ ഫാദേഴ്സ് നെയിം ആൻഡ് ഏജ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം, so that you will be having a clarity on the patient. Okay, just age മാത്രം ചോദിക്കാതെ you may ask both the things like the age and the name is at the same time. Then so patient details is next thing. Patient info നമ്മൾ collect ചെയ്യുന്നു. After that we need to ask their name for our better communication, because we are going to talk with the bystander. We'll be asking the bystander's name. Okay, ഇനി നമ്മൾ അവരുടെ പേര് ചോദിക്കുന്നു. So I have written all these things in the short form, in an abbreviated form. ഇതിനേക്കാളും അബ്രിവേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരുത്താം. സീ ദാറ്റ് വെൻ ദേ ആസ്ക് യു ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ കേസ്, നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരു കേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ ഓൾവേസ് യൂസ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ജോട്ട് ഡൗൺ ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഒരു കേസിൻ്റെ, അതായത് ഏതൊരു കേസ് ആയാലും അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാനിങ്ങനെ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാറുണ്ട്. വൈ? ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് എനിബഡി ടു ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. when they start when they ask you to start a case all of a sudden avada confusions varadirikkan venditana we used to always kind of recommend you to write this introduction. So just like this is given here, namukku oru format ennu follow cheyam. Well, good morning, please make yourself comfortable. All right, so my name is Varsha, I am a nurse working in this community health center. May I know how can I help you today? All right, don't worry, I will definitely help you in this situation. So as to get an understanding, can I ask your father's name and age? All right, yes, for our better communication, how can I address you? Okay, so ഇപ്പോൾ എന്താണോ അവർ പേര് പറയുന്നത്, so we getting a name, right? So imagine that they told us
their name is John. So the topic of discussion, the person to whom we are going to talk with today is John. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൻ്റെ പേര് ജോൺ എന്നിരിക്കട്ടെ. So we'll be conversing with them and the person is John. So we have already covered the first task, greet and find out the reason for the visit. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ആ ഒരു ടാസ്ക് കവർ ചെയ്തു. അവരെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തു, we have covered it, and also find out the reason for visit. We have already made that question also. And then coming to the first task, inquired about ongoing medical conditions. So we are going to ask certain make an inquiry. So from the first task itself നമുക്ക് ഈ ഒരു വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. It's inquiry. So it is information gathering. We need to gather information from their side. Okay, so what we are going to do is, before just jumping into the inquiry, what we need to do is നമുക്ക് അവർക്ക് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം. You need to give an indication to the person that you're going to ask them question. So അതങ്ങനെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? Well, John, so as to understand your father's situation much better and to provide a quality of care to him, I would like to ask some details about your father. So shall I proceed with the same? So seek permission, or seek their seek their permission before asking questions. ആദ്യമേ തന്നെ directly questions ചോദിച്ചു പോവാതെ we need to seek their permission, whether they are willing or not. But directly questionലേക്ക് പോവരുത്, seek permission. And the word is indicative. നമുക്ക് അവിടെ questions ചോദിക്കണം എന്ന് enquire എന്നുള്ളൊരു വേർഡിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലായത്. Just like I always mention, I used to mention, so the key word, the first word, ഈ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് വേർഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കീ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. This is the key word. So it is an information gathering keyword. So we'll be collecting information from the patient side. Alright, sorry, the person side, so bystander. So the first one is ongoing medical condition and medication. See, എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഓൺഗോയിങ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ചോദിച്ചു. നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, could you please tell me about your ongoing medical conditions? So ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ്, no, I don't have any conditions to mention, things are fine with me, I don't have any disease conditions എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ആർ റെയർ. സോ നിങ്ങളത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വൺ ഗോ. അതെങ്ങനെ ആയിരിക്കും? ഒന്നിച്ച് ചോദിക്കുക. സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ ഫാദേഴ്സ് ഓൺഗോയിങ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് and also the medicines that he is taking. അപ്പോൾ അത് ഒന്നിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്, ബിക്കോസ് വെൻ ദ പേഴ്സൺ ഇസ് സേയിങ് എ നോ, ഇൻ കേസ് ഒരു നോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ മെഡിക്കേഷൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഇറെലവൻറ്റ് ഹിയർ, ബിക്കോസ് നമുക്കത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്. അവിടെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? സോ ഐ ഗെസ് യു ആർ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് എനി മെഡിസിൻസ്, ഐ ഗെസ് ഹി ഈസ് നോട്ട് ഓൺ എനി മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ഐ ഗെസ് എന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടി ഐ എം എക്സ്പെക്ടിങ് റെസ്പോൺസ് ഫ്രം ദ സൈഡ്. ഈ ഐ ഗെസ്, ഐ ഹോപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം അസ്യൂമിങ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു എങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? ഇറ്റ്സ് എ ക്ലോസ് എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്ലോസ് എൻഡഡ് ഇൻ ദ സെൻസ് യെസ് ഓർ നോ ആൻസർ മാത്രം വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ അവിടേക്ക് അവർക്ക് റേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, ഐ ഗെസ് യു ആർ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് എനി മെഡിസിൻസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? ഈദർ യെസ് ഓർ നോ. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. സോ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ എൻക്വയറി ഒന്നിച്ച് പോവുക. ഓക്കെ, സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് യുവർ ഫാദർ സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് എ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് കെയർ ടു ഹിം. ഷാൽ ഐ പ്രൊസീഡ്, ജോൺ? All right, so may I know about your father's ongoing disease conditions, if he is having any like diabetes or blood pressure, and what about the medicines? So അവരത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. ആൻഡ് അതിനുശേഷം മൊബിലിറ്റി. സോ ഇസ് ദർ എനി ഇഷ്യൂസ് വിത്ത് ദിസ് മൊബിലിറ്റി? ഓക്കെ, സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ഹിസ് ഡെയിലി റുട്ടീൻ? കുഡ് യു പ്ലീസ് ഗിവ് മീ എ ബ്രീഫ് ഐഡിയ ഓൺ ദ സെയിം? All right, and what about his dietary habits? Does he have any dietary preferences? ഓക്കെ, സോ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത്രയും ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Well, thank you. Acknowledge him. You need to acknowledge the person. Well, thank you for sharing all this information with me. I'm really glad that you have given me a lot of information, and this will definitely help us to provide a quality of care to your to your father. So then the next task is give information. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു എൻക്വയറി ചെയ്യാം. Like, do you have any questions? എന്നിവിടെ ചോദിക്കാം. But it is not mandatory. See, always keep this thing in mind that every time just before this explain keyword, you don't need to ask a question. Like we do have a tendency of asking, do you have any concern, just before every
എക്സ്പ്ലെയിൻ കീവേഡ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ കീവേഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ കയറിയിട്ട് ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ ചോദിക്കണം നിർബന്ധമില്ല. സി അത് നമ്മുടെ ടാസ്കിനെ കോണ്ടന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും. പിന്നെ വേറെ ഒരു സജഷൻ എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത്, ഈ ടാസ്കിൻ്റെ ലെങ്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാസ്കിൻ്റെ ലെങ്ത് ഷോർട്ടാണ്. സോ വെനെവർ യു ഗെറ്റിംഗ് എ ഷോർട്ട് ടാസ്ക്, what you need to do is, so as to manage the time, we have been given 5 minutes for the conversation. What you can do here is, when the person is giving you, when you're collecting history, make a note of the same. Slightly അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്കിത് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ബ്രീഫ് ഇൻ ചെയ്യാം. അതർവൈസ് യു വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ലെഫ്റ്റ്. കാരണം ഈ ടാസ്കിൻ്റെ ലെങ്ത് ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ആ ഒരു 5 മിനിറ്റ് പറയാനുള്ള കോണ്ടന്റ് കാണണമെന്നില്ല. സോ വാട്ട് യു കെൻ ഡു ഹിയർ ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഐ ഓൾസോ മെൻഷൻ ദിസ് തിങ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ലൈവ് സെഷൻ, വൺ ഓഫ് മൈ ലൈവ് സെഷൻസ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ടാസ്കിൻ്റെ ലെങ്ത് ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ട്രിക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഹിസ്റ്ററി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ യു കെൻ ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ നോട്ട് ആൻഡ് ദെൻ യു കെൻ ജസ്റ്റ് റീക്യാപ്പ് ഇറ്റ് അഗൈൻ. സോ അവിടെ നമുക്ക് സമ്മറൈസ്, ലെറ്റ് മീ സമ്മറൈസ് ദ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഫോർ മൈ കൺഫർമേഷൻ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ജസ്റ്റ് check on the details that you've mentioned. Shall I proceed with the same? All right. So you told me that your father is having this ongoing illness and he's taking these kind of medicines. Also regarding the mobility, he's having certain issue and his daily routine include waking up at this time and having a lunch lately, and then no dietary preference to mention. He would like to eat everything. So am I right? Are these informations clear so far? എന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം, കൺഫേം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൺഫർമേഷൻ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വരുന്നുണ്ട്, നോട്ട് സമ്മറൈസിങ്. സോ ജസ്റ്റ് കീപ് ദിസ് തിങ് ഇൻ മൈൻഡ്. വെനെവർ യു ആർ ഹാവിങ് എ ഷോർട്ട് ടാസ്ക്, ദിസ് ഇസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ദറ്റ് യു നീഡ് ടു കീപ് ഇൻ മൈൻഡ് സോ ആസ് ടു മാനേജ് വിത്ത് ദ ടൈമിംഗ്. Alright, then moving on to the next thing, give information. Just like I mentioned, not in every information providing keyword you need to ask concern. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാം. ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ഞാൻ ആ കൺസേൺ റേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഐ വോണ്ട് someone to take care of my father while I'll be away. So will you be able to arrange someone എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൺസേൺ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അതവിടെ റിക്വയർഡ് അല്ല. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എവിടെയാണ് കൺസേൺ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കാരണം ഓൾറെഡി അവർ കെയറിനെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുമോ എന്നവർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സോ ഞാൻ ഈ ടാസ്കിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സോ താങ്ക് യു ഫോർ ആൻസറിങ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഗിവിങ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ടു മീ. വെൽ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗീവ് എൻ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് regarding the type of care which is available in the center. So can I just proceed with the same, John? All right. So first of all, let me tell you about a 24-hour or full-time care. That is, the care will be provided both day and night. Also, nursing assistant will be there for daily routine help. Other than that, we do have 12-hour shifts. That means only the care will be provided only in the daytime or in the night time. So it is according to your preference. And finally, we have another facility like visiting nurses will be coming there to help you and to help your father, and also the meals will be provided on time. So these are the 3 different types of care. You can just make a note and you can select one among these. So am I clear to you? And our enquiry ചെയ്യാം. Okay, there are so here you are giving an information to them. അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ നമുക്കൊരു ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നത്. ഓൾസോ മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് തിങ്, ദ ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദി the suggestion questions. You just need to make a note of both of these. So we are here seeking a confirmation on the things what we have mentioned. We're checking their clarity. But we can just say, are we on the same page? Are you following my words? All right. Then moving on to the next thing, inform about payment details. But this is a new topic which they haven't mentioned. So എവിടെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ടത്? Where to ask a concern? I've already discussed that thing. So you need to ask a concern whenever there is a new topic for discussion. So they haven't mentioned about this payment details. So what we need to do from our side is, you can raise a question at this point of time. ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം, well, John, do you have any questions to me? അപ്പോൾ ഇവിടെ concern വേർഡിൻ്റെ റെപ്പറ്റീഷൻ വരാൻ പാടില്ല. See, we have been saying a lot of times that do you have any concern എന്ന എല്ലാ സിറ്റുവേഷനും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. See, അവിടെയും നമ്മളൊരു സിറ്റുവേഷണൽ സ്പീക്കർ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് most important thing. See, we have a tendency to use this term, do you have any concern, very often, but it is not required. ഈ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ളത് എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇവിടെ എൻക്വയറിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ, so they are having questions.
അല്ലേ, അവർക്ക് ഡൗട്ട്സ് ആണ് കൂടുതലും ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫർദർ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് വേണ്ടത്. സോ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ബി എ സിറ്റുവേഷണൽ സ്പീക്കർ. സി ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ 350 ആൻഡ് 450. ആസ് യു പീപ്പിൾ നോ ദാറ്റ് ആർ മിഷൻ ഇസ് 450. സോ അവിടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇത് റീഎൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാണ്. സി 350 450 തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദ വേ വി ആർ പ്രസൻറ്റിംഗ്. മനസ്സിലായോ? അവിടെയും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നിടുന്ന ഫ്രേസസിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കൊടുക്കുന്ന അപ്രോച്ചാണ് കൗണ്ടബിൾ ആവുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് വേ. സോ ഹിയർ അവർ എൻക്വയറിക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ദേ ആർ നോട്ട് ഹാവിങ് കൺസേൺസ്, ദേ ആർ ഹാവിങ് ഡൗട്ട്സ്. സോ അതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. സോ ഡു യു നീഡ് എനി ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഫ്രം മൈ സൈഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് എന്ന് ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് മീ എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? Okay, do you need any additional information from my side? So these are certain phrases. അപ്പോൾ ഇവിടെ how to approach an enquiry scenario ആണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെയും ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ്. So whenever it is an enquiry, so if the task is short, one thing that you need to do is make a note of the history that they are giving you. Second thing is the situational usage of phrases. Don't use എല്ലാത്തിനകത്തും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള phrases അല്ല യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. That's not the right approach. What you need to do here is use situational phrases. You can just say, so do you need any additional information from my side, John? All right. Yeah, I really appreciate your enquiry. So I was about to inform the same. അപ്പോൾ എൻക്വയറിക്ക് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആൻസൈറ്റിയുടെ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കില്ല. അവർക്ക് ഇനി ഉള്ളത് എന്തായിരിക്കും? സോ ദേ വിൽ ബി ആസ്കിങ് യു ഡൗട്ട്സ്, റൈറ്റ്? ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഐ മെൻഷൻ, സിൻസ് എ പേഴ്സൺ ഇസ് കമ്മിങ് ഹിയർ ഫോർ എൻ എൻക്വയറി, സോ വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഡു ഇസ് ദേ ആർ ഹാവിങ് ഡൗട്ട്സ്. അവർക്കുള്ളതെല്ലാം മൊത്തം ഡൗട്ട്സ് ആയിരിക്കും. സോ വെൻ ദേ ആർ റേസിങ് എ ഡൗട്ട്, അവരൊരു ഡൗട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് അവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു അപ്രിഷിയേറ്റ് ദം. So this is the pattern. ഈ ഒരു pattern follow ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക whenever it is an inquiry. So don't say concern every now and then, because in this particular situation it is not required. It is not at all required. So what you need to do is, whenever it is an inquiry, you need to use such phrases. Any other questions, any other doubts, or do you have any query? Do you need any additional information? Do you need any clarification from my side? ഇതുപോലത്തെ phrases യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. Alright, so just coming to this task, so inform about the patient details. So they are inquiring about the payment details, sorry. So when they say so, appreciate them. Well, I really appreciate your inquiry, John. I was about to give you the information. So first of all, I would like to tell you that financial support is available from the government if it is needed. Other than that, you can contact with the account section for the further details about the payment. So will that be okay? We need to just make an inquiry here. Will that be okay? കാരണം further detailsന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അക്കൗണ്ട് സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So we can just ask the person, will that be okay with them? And finally, if you want, you can also make it നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടാസ്ക് ആണ്. അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം വേറെ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് എൻക്വയറി ചെയ്യാം. സോ ഇഫ് യു നീഡ് എനി ഫർദർ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം മൈ സൈഡ്, പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ജോൺ പറയാണ്, നോ നാസ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വെനെവർ യു ആർ ഗിവിങ് സംതിങ് ഫ്രം യുവർ സൈഡ്, നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വാട്ട് ആർ യു സപ്പോസ് ടു സേ? വി കെൻ ജസ്റ്റ് സേ, സോ ഫ്രം മൈ സൈഡ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടെൽ യു വൺ മോർ തിങ്. So I can offer you a leaflet for further information about the services provided for care from the community health center, and about the nurses visit, the meals and the full-time care. Everything will be mentioned in detail in that leaflet. So you may just go through that. If you need any further assistance from our side, a contact detail is also given there. You may just contact us. എന്നും കൂടി നമുക്ക് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ടാസ്കിൻ്റെ ലെങ്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി പ്രിറ്റി ഷോർട്ട് ടാസ്ക്, ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് അറൗണ്ട് ഒരു 5 points. അതിനകത്ത് ഒരു ഇലാബറേഷൻ വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആ തേർഡ് പോയിന്റ് മാത്രമാണ്. ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഇസ് ദിസ്, നമ്മൾ അവരോട് എൻക്വയറി ചെയ്യുന്നു എന്തിനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ യു മൈറ്റ് ഹവ് നോട്ടീസ്, സോ വി വർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് a role play card which is an inquiry. Scenario is an inquiry and the person is coming to us to seek information or to get help to look after their father, because they will be away, so they want someone to look after their father, and they are coming here to make an inquiry about the same.
we identified the situation, എങ്ങനെയാണ് ഈ കേസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. So we have just started the case, we began the case, and ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ്, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കേസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് 3 ആസ്പെക്ട് വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ സെറ്റിംഗ്, സിനാരിയോ ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. സെറ്റിംഗ്, സിനാരിയോ, ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക, യു വിൽ ബി ക്ലിയർലി ഗെറ്റിംഗ് an idea as to what kind of a case it is. Even if in case you're feeling any sort of difficulty with the case identification, just go with this thing. Alright, then moving on to the second task, it was inquiry. So you're just making an inquiry about the patient. So what we need to do here is we have collected adequate information from the person's side, and then we came to the information providing. They already made the question, so what we did here is we gave information. അല്ലേ, ഓൾറെഡി അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു, എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് വേണം എന്നുള്ള കാര്യം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തില്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ റേസ് ചെയ്തില്ല. വി ജസ്റ്റ് പ്രൊസീഡഡ് വിത്ത് ഗിവിംഗ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. We asked a follow-up question so as to make the confirmation. Then payment details ന്റെ അവിടെയാണ് നമ്മളൊരു further question raise ചെയ്തത്, need any further clarification. So ഞാൻ അവിടെയും പറഞ്ഞു situational usage of phrases are important, need any clarification ചോദിക്കാം. And then finally, അപ്പോൾ കൺസേൺ എന്നുള്ള വേർഡ് മാക്സിമം നമുക്ക് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. സി വെനെവർ യു ആർ സ്പീക്കിംഗ് ആ ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് കൊണ്ടുവരാം. അത് ഭയങ്കര ക്ലീഷേ അല്ലേ, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒ ഇ ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ ഇ ടി ആസ്പിറൻസ് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രേസ് ആണ് ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധനം ഒഴികെ ബാക്കി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രേസ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി എങ്ങനെ നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷനിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സി എൻറിച്ച്ഡ് വൊക്കാബുലറി കൊടുക്കുക. ദിസ് ഇസ് ദ ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് ആസ് യു പീപ്പിൾ നോ. സോ വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഫ്രം യുവർ side is give enriched vocabulary, give an impression that you are having enriched vocabs and your vocabulary is not at all limited. So try to use different phrases, and all of a sudden that is not possible. What you need to do is you need to bring in efforts. So on a fine morning that won't be possible. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കോമൺലി പറഞ്ഞ് ഓവർലി യൂസ് ടു ആയി കിടക്കുന്ന ആ ഒരു കൺസേൺ മാത്രമേ മനസ്സിലേക്ക് വരൂ. സോ യു ക്യാൻ ഡു ഹിയർ ഇസ്, എൻ്റെ സജഷൻ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാം. As you people know that you can make, you have the provision to write down in the role play card. You can just make a note, slightly ചെറുതായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക. So that will be more beneficial for you. Then proceeding with the last task, if the person is raising any sort of concern, you can give the information accordingly. അവരെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാം. ഇനി അങ്ങനല്ല, കൺസേൺസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can give something from our side. Okay, so ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, so we can just let them know that we are providing a leaflet. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു സപ്പോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ചോദിക്കുകയാണ്, well how does it sound to you എന്നുള്ളൊരു എൻക്വയറി നമുക്ക് അവിടെ വെക്കാം. Alright, when coming to the conclusion, it is very important that you conclude the task in a proper way. Conclusions can be of different types to say. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് വെൻ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ഫോർ എ കൺസൾട്ടേഷൻ, അവിടെ നമുക്ക് കൺസൾട്ടേഷൻ്റെ കാര്യം പറയാം. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം വാട്ട് ഐവ് സീൻ ഇസ് പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് മെൻഷൻ ദ കൺസൾട്ടേഷൻ തിങ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കൺസൾട്ടേഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ട് സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഇവർക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ലീഫ്ലെറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, അപ്പോൾ ആ കൺക്ലൂഷൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. സോ വെൻ ദേ ആർ കമ്മിങ് ഫോർ എൻ എൻക്വയറി, ദേ ഹാവിങ് ഡൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന എൻക്വയറിക്കായിരുന്നു, അവർക്ക് ഡൗട്ട്സ് ആയിരുന്നു, നമ്മൾ അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്തു, ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. സോ നമ്മൾ പറയുന്ന ഫ്രേസും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്, ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് അഡ്രസ്ഡ് യുവർ കൺസേൺസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഇവിടെ എന്നെ പറയാം, സോ ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ക്ലാരിഫൈഡ് യുവർ ഡൗട്ട്സ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡഡ് അഡീക്വേറ്റ് മെഷേഴ്സ് ഫോർ യുവർ കൺസേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ യുവർ പ്രോബ്ലം എന്ന് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ വെൻ ദ പേഴ്സൺ ഇസ് മേക്കിംഗ് എൻ എൻക്വയറി ഫോർ when the person is visiting you for an inquiry, what you need to do is, inquiry ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഡൗട്ട്സ് ആണുള്ളത് അല്ലേ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് നോളജിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ദേ ഹാവിങ് ഡൗട്ട്സ്. വാട്ട് വി ഗോണ സേ ഹിയർ ഇസ്, വിൽ ബി ജസ്റ്റ് സേയിങ് വെൽ ഐ ഹോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ക്ലാരിഫൈഡ് യുവർ ഡൗട്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. നമ്മൾ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, വിൽ ബി ക്ലാരിഫൈയിങ്. സോ ഐ ഹാവ് ക്ലാരിഫൈഡ് യുവർ ഡൗട്ട്സ്. If you need any further assistance from my side, please let me know. ഇനി ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ what we can do here is, we'll just proceed by saying that I can provide, just like I mentioned, I will provide you with a leaflet. Other than that, please do go and meet the account session so they will help you with the payment details. Other than that, from my side, let me just brief in what we discussed about the different types of care available in the center.
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെയും ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിനകത്തും കോമൺലി ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു സമറൈസിങ് അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തത്. ഐ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് certain things. Also just make a note of this thing that whenever it is an inquiry you're not supposed to say I have addressed your concerns. അതല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത്. സോ അവിടെ വരുന്നത് ഡൗട്ട്സ് ആണ്, നമുക്കത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ലീഫ്ലെറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം. ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ കൺസൾട്ടേഷൻ്റെ കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം. അക്കൗണ്ട് സെഷൻ്റെ കാര്യം ഞാനിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മോറോവർ ഐ ടോൾഡ് യു വെനെവർ ഇറ്റ്സ് എ ഷോർട്ട് ടാസ്ക് വെൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഈസ് pretty much short, what you can do here is you can just recap on the history. അവിടെ നമ്മൾ let me recap the history എന്നല്ല പറയുന്നത്. So for my confirmation I just want to check in the information that you given. So can I just proceed with the same എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് പറയാം. Yeah, am I right with this thing എന്ന് ചോദിക്കുക. അതിനുശേഷം അടുത്തതിലേക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ക്യാൻ മാനേജ് ദ ഗിവൺ ടൈമിംഗ് ഓൾസോ. സോ ടുഡേ we have been discussing about managing an inquiry scenario in OET speaking role plays. I hope it was clear to you, you got an understanding എങ്ങനെയാണ് ഒരു എൻക്വയറിക്ക് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഒരു ലെങ്തി ടാസ്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഹാവിങ് ഇനഫ് തിങ് ടു സമറൈസ് ഓൺ. ഇഫ് ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് എക്സാം ട്രെൻഡ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടാസ്ക് ആർ ഷോർട്ട്, കുഞ്ഞു ടാസ്കും വരാറുണ്ട്. സോ ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ ദാറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് വി നീഡ് ടു വർക്ക് ഓൺ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you can go with elaboration. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിംഗ് അബൌട്ട് ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് കെയർ ഞാൻ കുറേ അതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടി എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തു. കാരണം ടാസ്കിൻ്റെ ലെങ്ത് ചെറുതാണ്. വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ ഞാൻ വീണ്ടും റീക്യാപ്പ് ചെയ്തു. റീക്യാപ്പ് ഇൻ ദ സെൻസ് നോട്ട് സമറൈസിങ്, ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് കൺഫേമിങ് ഇറ്റ്. കൺഫർമേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെ കാര്യം ചെയ്തത്. എല്ലാം എഴുതിയത് ശരിയാണല്ലോ, ഞാൻ ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തത് ശരിയാണല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫൈനലി കൺക്ലൂഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഓൾവേസ് കൺക്ലൂഡ് എ ടാസ്ക് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ വേ. അവർ വന്നിരിക്കുന്നത് കൺസൾട്ടേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൺസേൺസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. സോ വി ഹാവ് അഡ്രസ്ഡ് ദ കൺസേൺസ്. ഇനി ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ, ഡൗട്ട്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തെന്ന് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഇനി അത് ഇൻപേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, വെൽ സോ ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് അഡ്രസ്ഡ് യുവർ കൺസേൺ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ I have given adequate solution for the problems that you were facing. So I believe that I was able to help you in this situation. If you need any further assistance, please do press the buzzer എന്ന് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. So if you want, I can also ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ discussion we can discuss on the different type of conclusions based on the scenario given. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. I hope now the thing which we discussed right now is clear to you. Do you have any questions to me? Can I just wind up since you people don't have any question? If you have any, do let me know. Was I able to let you know how to approach this sort of a situation? You people are very patiently listening, I guess. So was I able to convey what the information I had from my side? So thank you for your patient listening so far. I hope I was able to give you adequate information on this sort of scenario, and believe that you will be able to do and perform pretty well in the examination also. So thank you for listening me out so far. Wishing you all a good day. We will be meeting in the next live session on Monday at 10:15 itself. Thank you guys.